Reader. The Goose Girl. Once upon a time, a beautiful princess called Mary lived with her mother, Queen Anne, in a grand palace. Her father, the king, died when the princess was only 5 years old. But before the king died, he had arranged for Princess Mary to marry Prince Rupert, who lived in a faraway land. When the day of the wedding was close, the queen told the princess it was time to go and marry her prince. Érase una vez, una hermosa princesa llamada María, que vivía con su madre, la reina Ana, en un gran palacio. Su padre, el rey, murió cuando la princesa tenía solo 5 años. Pero antes de que el rey muriera, había dispuesto que la princesa María se casara con el príncipe Rupert, que vivía en una tierra lejana. Cuando se acercó el día de la boda, la reina le dijo a la princesa que era hora de ir a casarse con su príncipe. "Take Falada," the queen said, "and take this charm. It will keep you safe." The princess was happy to take Falada, a beautiful white horse that could talk. The princess and her maid started the long journey. Soon, the princess got tired and thirsty. "Fetch me some water from the river, please," she asked the maid. "Fetch it yourself," said the maid in a nasty voice. Toma a Falada, dijo la reina, y toma este amuleto. Te mantendrá a salvo. La princesa se alegró de llevarse a Falada, un hermoso caballo blanco que podía hablar. La princesa y su doncella iniciaron el largo viaje. Pronto, la princesa se cansó y tuvo sed. «Tráeme agua del río, por favor», le pidió a la criada. «Búscalo tú mismo», dijo la criada con voz desagradable. The princess knelt down on the river bank to get the water, but her charm fell into the river. "You are now in my power," the wicked maid said. "You can wear my old clothes." The poor princess was afraid. She changed clothes with the maid. "Now, promise not to tell anybody," the maid demanded. The princess was so frightened that she promised. La princesa se arrodilló en la orilla del río, para sacar el agua, pero su amuleto cayó al río. «Ahora estás en mi poder», dijo la malvada doncella. «Puedes ponerte mi ropa vieja». La pobre princesa tenía miedo. Se cambió de ropa con la criada. «Ahora, promete no decírselo a nadie», exigió la criada. La princesa estaba tan asustada, que lo prometió. When the maid and the princess arrived, King George and Prince Rupert were waiting for them. They both thought that the maid was the princess because of her fine clothes. They invited her inside the palace. The king looked outside the window and saw the real princess. "Who is that lovely girl?" he asked the maid. "Just a beggar I met," said the maid. "Could you give her some work to do?" "She can help Tom look after the geese," said the old king. Cuando llegaron la criada, y la princesa, el rey Jorge, y el príncipe Rupert, los estaban esperando. Ambos pensaron que la sirvienta era la princesa por su ropa fina. La invitaron a entrar al palacio. El rey miró por la ventana, y vio a la verdadera princesa. «¿Quién es esa chica encantadora?», le preguntó a la criada. «Solo una mendiga que conocí», dijo la criada. «¿Podrías darle algo de trabajo que hacer? Ella puede ayudar a Tom a cuidar de los gansos», dijo el viejo rey. The next day, the princess went to see her horse. "How are you, Falada?" she asked. "Oh, my lovely princess, I am sad for you in those old clothes," Falada said. Tom was waiting outside the stable with the geese. He heard the princess talk to the horse and was surprised. He didn't think she was only a beggar and decided to tell the king. Al día siguiente, la princesa fue a ver a su caballo. «¿Cómo estás, Falada?», ella preguntó. «Oh, mi hermosa princesa, estoy triste por ti, con esa ropa vieja», dijo Falada. Tom estaba esperando fuera del establo con los gansos.
escuchó a la princesa hablar con el caballo, y se sorprendió. No pensó que ella era solo una mendiga, y decidió contárselo al rey. "Tell me who you are," the king asked the girl. "I can't," cried the princess. "I promised not to tell another living person." The king had an idea and took the girl to a poor cottage. "If you cannot tell me," he said, "whisper it to that old stove. That is not a living person." When the princess told her story to the old stove, the clever king was listening through the stove pipe in the wall. «Dime quién eres», le preguntó el rey a la niña. «No puedo», gritó la princesa. «Prometí no decírselo a otra persona viva». El rey tuvo una idea, y llevó a la niña a una cabaña pobre. «Si no me puedes decir», dijo, «susúrrale a esa vieja estufa. Eso no es una persona viva». Cuando la princesa le contó su historia a la vieja estufa, el inteligente rey estaba escuchando, a través de la chimenea, en la pared. That night, the king told a story about a servant who pretended to be his master. "How do you think he should be punished?" he asked the maid. "Take away all his fine clothes and put him in a barrel," said the wicked maid with a laugh. "What a good idea," said the king. "That shall be your punishment." The prince married his true bride, and they lived happily ever after. Esa noche, el rey contó la historia acerca de un sirviente, que pretendía ser su amo. «¿Cómo crees que debería ser castigado?», le preguntó a la criada. «Quítele toda su ropa fina, y métalo en un barril», dijo la malvada sirvienta, riendo. «Qué buena idea», dijo el rey. «Ese será tu castigo». El príncipe se casó con su verdadera esposa, y vivieron felices para siempre. Very good.